Эй, привет, ребята! Меня зовут Митчел, и в этот видео я буду делать короткое видео, где я буду объяснить мой личный опыт в последние 2 годов, как я учил русском языке, что я делаю сейчас, что я буду делать в будущем, и да, мой Danny Oroven. Yeah, with that, I'll switch over to English so you guys don't have to deal with me parsing together Russian words. Yeah, great to see you guys again. In this video, I'm going to give an update on kind of my little over 2 year update learning Russian with the Refold method. I'll talk about my experience so far, some of the things I've learned, some of the things I would recommend for you guys if you were just starting out on this journey, and what my goals are for the rest of this year. So, with that, let's get into it. So, to get started today, I'm going to watch 2 short clips from 2 different YouTube channels, Russian with Max and Russian from Afar, 2 channels that I really enjoy. And these are videos that I haven't seen before. We'll just watch about 1.5 minutes from each video, and I'll just be transcribing or translating in Notepad while the video is playing on screen. I don't know how to have me on the screen and the video at the same time. So it's kind of Stone Age, but it'll work. And that'll just kind of show you, hey, what do I understand? Where are some of my gaps? And after that, I'll dive more into kind of my experience in the past 2 years and what I would recommend for you guys, and also kind of how many hours I have in immersion so far. Подкаст по-русски издалека. И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня заключительный эпизод о моем отпуске. Я уже так долго об этом делаю контент, начиная с моих сторис в Инстаграме. Потом я сделал подкаст с моей мамой, такой мини-подкаст-интервью. И после этого мы также сделали долгое видео, 50-минутное видео, которое вышло вот совсем недавно. И там я показывал все мое путешествие. Если вы все это посмотрели, то вы большие молодцы. А сегодня же я хочу немножко порефлексировать насчет того, что же мне не хватало, когда я был в этом путешествии, когда я был в этом отпуске. И о чем я скучал, да, о чем я думал, и тому подобное. Но прежде чем мы начнем, конечно, хочу сказать большое спасибо всем моим патронам. Да, именно благодаря им я могу делать эту работу. Спасибо вам большое, друзья. Но, в частности, я бы хотел поблагодарить таких людей, как Лиз, Джоэл, Бирк, Джефф, Джош и Елена. Они мои самые большие поддерживальщики. Вот, поэтому я невероятно им за это благодарен. И сегодня у нас есть аудиописьмо от Дирксона. Давайте послушаем, что же он хочет нам рассказать. Так вот, сегодня в этом видео я хочу вам рассказать о том, как мы с моей женой сняли один домик. Даже не домик, а хижину. Хижину у небольшой реки. И вообще, как люди живут у реки, на воде. Давайте начинать. Мы снова находимся в дельте реки Парана. У меня уже было видео, как я плавал здесь по рекам на Покрафте. Вот он, кстати, Покрафт. Но сегодня видео будет не про Покрафт. В прошлом видео я вам показывал это место с воды. А сегодня я хочу вам показать это место с земли или с суши. Есть суша, а есть вода. Вода, суша, вода, суша. Вот сегодня видео с суши.
Мы приехали сюда на 2 дня и сняли вот такую вот хижину. Ну, давайте я вам покажу ее. Небольшой обзор нашей хижины. Вот здесь лестница. Я поднимаюсь по лестнице. Вчера был очень сильный дождь, поэтому весь день мы сидели дома. Кстати, это выглядело вот так. Alright, hopefully you guys enjoyed that brief video clip of me just summarizing what was going on there. And I'd say that's a pretty good representation of where I'm at now, after about 1,100 hours logged in Russian. That's kind of my current level, somewhere in that A2 range with reading and listening. And in general, if people talk, clearly and relatively slowly, then I can typically explain the main idea of what they're talking about. I might not catch every word, but I can get that main idea oftentimes. The biggest blocker for me in understanding is vocabulary, and that is also an issue when it comes to me speaking. Granted, I haven't practiced speaking very much. I've actually made 2 friends here who are Russian, and I've had some conversation practice with them. But outside of that, speaking isn't a skill that I practice on a regular basis. I'm still very much focused on reading and listening, and just building up that input. Now, you might be wondering, dude, you've got 1,100 hours into this and you're only at A2. What is going on? And I'm happy with where I'm at. I think if I, was planning on visiting Russia, this year, or trying to get a job in Russian, then I'd probably be probably more intentional in how I spend my time each day. But for the past probably 6 months or so, I've really just been kind of putting in my time, putting in my hour, listening to podcasts or videos, and you know just kind of enjoying the ride. Um, and I'm happy with that. I think if somebody had, a specific goal in mind, like traveling or working in Russia, then with 1,100 hours, you could definitely make, more progress than I have. So my advice would be, if you're just starting out, as you are, getting input, just try and start learning vocabulary for everyday actions and items. For example, like computer, klaviatura for keyboard, наушники for headphones. Those are words that I didn't know until a month or two ago, just because they didn't come up in my immersion. But things like that, or rakovina for sink, just different household objects. Learning that vocab is really helpful. So, in conclusion, what are my goals for this year? Well, right now I am going to France this summer for a family vacation. So, my goal really is just to maintain where I'm at with Russian, because I'm also learning French. So, really, I'm just going to focus on French for the most part until I get back from that trip, and then we'll pick up with Russian and just be dedicated to that again. Yeah, with the goal of visiting Russia sometime in the future. Who knows when that'll happen, but that's the hope. So, thanks for watching this, guys. I hope it was helpful. If you have any questions, drop a comment, and yeah, give it a thumbs up, and talk to you guys soon.